Hello, dear viewers and learners. Assalamu alaikum. How are you doing? Well, hope you are doing best. Welcome to Daily Spoken English Practice. If you want to speak in English fluently, if you want to speak in English naturally, you can join with me. You can join with this channel. Today, we are going to learn past perfect continuous tense. This tense is very important to develop our speaking, and also it will develop our writing skill as well. So let's go on the tutorial for today. Past perfect continuous tense. Let's have a look on two examples I have given here. He was working in this company for 5 years. He left the company. Here, first sentence is past continuous tense and second tense is past indefinite tense. এখানে প্রথম বাক্যটির টেন্স হলো পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স এবং দ্বিতীয় বাক্যটির টেন্স হলো পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। কিন্তু প্রথম বাক্যের কাজটি আগে ঘটেছিল এবং দ্বিতীয় বাক্যের কাজ শেষে ঘটেছিল। আমরা দুটো বাক্যকে নিচের মতো করে লিখতে পারি। সে কোম্পানি ত্যাগ করার আগে এই কোম্পানিতে 5 বছর কাজ করেছিল। সে কোম্পানিতে 5 বছর কাজ করার পর ত্যাগ করেছিল। প্রথম বাক্যে সে এই কোম্পানিতে 5 বছর ধরে কাজ করছিল, এই অংশটি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স এবং সে কোম্পানি ত্যাগ করেছিল, এই অংশটি পাস্ট ইনডেফিনিট টেন্স। We can express these two sentences in the following ways. আমরা দুটো বাক্যকে এভাবে প্রকাশ করতে পারি। To write these two sentences, let's have a look on the form. Subject plus have, subject plus had been plus verb ing plus object or other words plus for, since plus period of time. He had been working in this company for 2 years before he left it. He left the company after he had been working in this company. If we see that two actions occurred in the past and the action which was continuing for some period of time before that, it is called past perfect continuous tense. তাহলে বলা যায় অতীতকালে সংঘটিত দুটি কাজের মধ্যে পূর্বে সংঘটিত কাজটি কিছু সময় ধরে চলছিল, এরও বোঝালে ভার্বের past perfect continuous tense হয়। So we have seen that we can use before and after in the following ways. আমরা নিচের মতো করে বাক্যে বিফোর এবং আফটার ব্যবহার করতে পারি। Past perfect continuous tense plus before plus past indefinite tense. Second, past indefinite plus after plus past perfect continuous. Some more examples. আমি রাতের খাবার শুরু করার আগে 1 ঘন্টা ধরে বই পড়ছিলাম। I had been reading a book before I started my dinner. স্টেশনে পৌঁছার আগে ট্রেনটি 2 ঘন্টা ধরে চলছিল। The train was running for 2 hours before it reached the station. আমরা সোমবার থেকে কাজ শুরু করার পর সফল হয়েছিলাম। We became success after we had been working since Monday. Now we will learn how to make negative to past perfect tense. Subject plus had plus not plus been plus verb ing plus object or other words plus for or since
plus period of time. Like আমি অফিসে যাওয়ার আগে 1 ঘন্টা ধরে কাজ করছিলাম না. I had not been working for an hour before I went to office. I can make this sentence as an interrogative, like আমি অফিসে যাওয়ার আগে 1 ঘন্টা ধরে কি কাজ করছিলাম? না, করছিলাম। আমি অফিসে যাওয়ার আগে 1 ঘন্টা ধরে কি কাজ করছিলাম? Had I been working for an hour before I went to office? Had I been working for an hour before I went to office? আমি অফিসে যাওয়ার আগে 1 ঘন্টা ধরে কি কাজ করছিলাম? Then we can make this sentence as a negative and interrogative. Like this way, had I not been working for an hour, had I not been working for an hour before I went to office? আমি অফিসে যাওয়ার আগে 1 ঘন্টা ধরে কি কাজ করছিলাম না? So in this way, we can make negative and interrogative. So dear viewers and learners, probably you have understood past perfect continuous tense clearly. And if you have any confusion, please write me back and I will try to clarify you in details. So thank you very much to join with me. If you might have liked this tutorial, please subscribe the channel and click on the notification button to get next video from my channel. Thank you very much.